the final year students. Today, we are going to discuss the topic Art of Advocacy. Art of Advocacy. In other words, you can caption it as how to become a successful advocate. You are able to catch the point? How to become a successful advocate. So, advocate is not made in one day. It is a 24/7 profession, is it not? So, please remember, you have to learn the art of advocacy to become a successful advocate. Nowadays, you know, success is very, very less percentage. In Ongole town, మొదలైందా లైవ్ మధ్యలో ఇది వస్తా ఫోన్ రికార్డింగ్ వస్తే రాదా చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమైంది డిస్కనెక్ట్ అయిందా ఏమొచ్చింది ఓకే ఓకే నౌ విల్ కంటిన్యూ సో ఆర్ట్ ఆఫ్ అడ్వకసీ హౌ టు బికమ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ నార్మల్లీ ఇన్ ఒంగోల్ టౌన్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 600 advocates out of whom you may be surprised to know that maybe 20 or 30 they are the successful advocates. Others definitely they have to fight hard to make both ends meet. This is the ground reality. I don't say this is a general thing, but normally in general it is like the situation is like that only. Why? Because normally as elders we can say that the profession of advocacy, it has no future. You have seen in the corona pandemic period, lot of the youngsters, they suffered even to get the meals for their family. So that is the situation. Why? Number one reason is, it is overcrowded. Ongole does Ongole need 600 lawyers? Election, 600 మంది కావాలా మనకి simply 200 advocates are sufficient. Of course, you can see that more than 250 they don't appear before the court. Even though there are 600 number, normally not more than 200 they will appear. They will be appearing before the court. Only 200 people. But whatever it is, the profession is overcrowded. Every year, previously when the evening colleges were there, every year hundreds of people they used to come out from the colleges. Nowadays, since the evening colleges are not there, at least due to from the regular classes, regular colleges, many advocates are coming. You may be knowing. Surprisingly, the Bar Council of India directed the colleges not to so no new colleges will come up. No new colleges will come for the 3 years. Already 1 year is over. Inka 2 years varake no fresh colleges. అని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకని బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ అండ్ సెకండ్ ద పర్సన్ హూ జాయిన్స్ లా ఈజ్ ద పర్సన్ హూ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ అదర్ ఆపర్చునిటీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ చైల్డ్ నార్మల్లీ యూ సెండ్ హిమ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ద సో కాల్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంపీసీ గ్రూప్. Second is people who have got money, they may choose for the BPC. Is it not? Then nowadays people are sending their children for BCom. So it comes some computer related subjects are there. Ultimately, the people who do not get success in all these courses, then only they will come to the law college. So law is the last option. No doubt, legal facility, but of course there are 4 types of persons. Number 1, professional, that means the lawyer who has got highly professional career, he wants to induct his wards, that means his juniors or his children to take over the profession, just like doctors. Second is persons who are involved in litigation. There are so many people who are involved in litigation like domestic violence cases, civil cases, they also study law. The third category is out of academic interest. Some people, like me, after retirement, I do not have any other obligation. So I want to do, since I know the basics of law, I want to study law, academic interest. Certain people will be there.
And fourth category, the most important category, the overcrowded category is the persons who do not get the so-called MA, MP seat, BP seat or BCom seat. Those people will be inducted. So, however, please remember, there are not such courts, there are not enough courts also. The profession is overcrowded. This is one important aspect. The second point, the lawyers, they are not devoting their full time in this profession. You might have seen so many lawyers who completed law. What they would do after becoming advocates, there are certain category of lawyers who try to manage the పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు వచ్చినాయా, ఎక్కడికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు ఇప్పిద్దాం, ఎలా మేనేజ్ చేద్దాం, లోక్ అదాలత్లు ఎలా చేద్దాం, ఈ ఆలోచన ఇంకా వాడికి ప్రాక్టీస్ ఏమొస్తుందండి? అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ వన్ సైడ్. ద సెకండ్ సైడ్, నార్మల్లీ even though you are supposed to quote the latest position of law, you don't look through the so-called legal journals like All India Reporter, so many things. So people are under the impression, just like young boys, they are under the impression that the computer is there, it is suffice. But please remember, unless you read the books, you cannot digest, your mind cannot digest the same. So that is another problem. You are not able to cite the latest laws. Right? So ultimately, definitely the persons who study the law, who not reading, who study the law, who study the judgments, who take it as 24/7, definitely they are becoming successful. Otherwise, the other lot, definitely they do not have any bright future, and they have to look towards the sky only for the bright future. I don't know when that day it will come. Right? So, what are the requisites to become a successful advocate? That is, now we are going to discuss in the art of advocacy. Number one point, the advocate should have a good command over English language. This is more important. No doubt, definitely you should have command. You will be having command over your mother tongue. At the same time, since all the judgments are in English, nowadays, of course, they are coming in local vernacular languages also. Previously, they were English. So definitely, you must have good command over the English to cite the case law. Then, you must have a good voice also. You might have seen the social media. చూసామంటే అబ్దుల్ సమంత వాయిస్ లాగా మౌపిల్లాడు ఎవడో పాడుతున్నాడు. So if you have that voice, people may be under the wrong impression that you are a lady. There are so many problems. You must have the voice. So for developing the voice, సో వాయిస్ అనేది భగవంతుడు ఇస్తాడు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ హ్యావ్ కమాండ్ ఓవర్ యువర్ వాయిస్. మీ యొక్క వాయిస్ మీద మీరు కమాండ్ పెంచుకోవచ్చును. ఎందుకంటే పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవటం, అలాగే సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్త నీళ్లు పోసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయటం, మంచి మంచి ఆ వాయిస్ కంఠానికి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ పెరుగుద్ది. బట్ నార్మల్గా వాయిస్ అనేది భగవంతుడు ఇచ్చింది. ఆ ఉన్నదాన్ని యూ మస్ట్ డెవలప్ ఇట్ యాజ్ ఎ గుడ్ వాయిస్. దట్స్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ లౌడ్ వాయిస్. బేస్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచడమే కాదు, ఉన్నదాన్ని వాయిస్ చక్కగా మాట్లాడగలగాలి. దెన్ గుడ్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ వాయిస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ, డెఫినెట్ ఇస్ యూజ్లెస్. మీ నాన్నగారు ఉన్నారా, మీ అమ్మ మొగుడు ఉన్నాడా, ద వర్డ్స్, ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యారీ ద సేమ్ మీనింగ్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? బట్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ మీ నాన్నగారు ఉన్నారా, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ విల్ బీ. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో గుడ్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఏ పవర్ఫుల్ వే. దెన్ knowledge of law. Definitely you should develop the knowledge of law, because we did not have any knowledge about the Information Technology Act. నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఐటీ యాక్ట్ తెలిసింది కాబట్టి నాకేం తెలియదు ఐటీ యాక్ట్. బట్ ఎ లాయర్ షుడ్ నో ద లా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ knowledge of law. Then common sense. This is more important. So finally, normally in the final year we will be telling you, second years కూడా ఉన్నారు, ఫైనల్ ఇయర్లో ఏం చేస్తాం, లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్, అంతకన్నా ఏం లేదు లా. సో మీరు ఎంత తెలివిగా దాన్ని ఏ లైన్లో తీసుకెళ్తే ఆ లైన్లోకి వెళ్తాం. దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్పాంటేనిటీ. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ 100% నెసెసరీ. ఎందుకంటే ఈ సమయస్ఫూర్తి అనేది భగవంతుడు కొంతమందికి ఇమీడియట్గా పెడతారు, కానీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే జడ్జి గారు, అదర్ లాయర్ ఆర్ ద విట్నెస్ may pose some intermittent questions. You must be able to answer them spontaneously. ఈ స్పాంటేనిటీ అనేది కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అని నేను నమ్ముతాను, కానీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సమయస్ఫూర్తి, ఆ సమయస్ఫూర్తి లేనిదే మీరు ఎందుకు పనికిరారు.
కాబట్టి టైం టు టైం ఏదో ఒక ఆన్సర్. అందుకనే అప్పుడప్పుడు మీకు చెప్తుంటాను. సో మన జడ్జిమెంట్ గారు, ఈ జడ్జి గారు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి మనం నిరాశ నిస్పృహ చెందాల్సిన పని లేదు. టుమారో సమ్ జడ్జ్ మే అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కరెక్ట్. మనం ఈ జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ అనుకుంటే దాని మీద మీరు నిలబడండి. రేపు ఇంకో జడ్జి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చును. రైట్. ఎనీవే, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ డెఫినెట్, స్పాంటేనిటీ ఇస్ 100%. అండ్ ఇన్ని ఉండి ఈశ్వరమని ఉంటే ఉపయోగం ఉందా? గుడ్ హెల్త్, ఎస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టిప్స్ ఫర్ బికమింగ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ లాయర్. మనిషి చూడంగానే, ఎందుకంటే అపీరెన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి. అపీరెన్స్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు వేర్ ద సో కాల్డ్ ఏమంటారు ఇప్పుడంతే పాప ఏదో వస్తుంది ఏదో బ్రాండెడ్ క్లోజ్, బ్రాండెడ్ చెప్పేది అది కాదు. ఉన్న దాంట్లో నీట్గా ఉండండి, అదనమాట. రైట్. సో గుడ్ హెల్త్, అపీరెన్స్, సో డెఫినెట్లీ దే టు మేక్ ఎ లాయర్ సక్సెస్ఫుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బేసిక్ పాయింట్స్. ఇంకా మీరు లాయర్ అవట్లా, మామూలుగా ఇదంతా కనపడేదానికి. రైట్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, కంట్రోల్ ఓవర్ ద టెంపర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నెసెసరీ. యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ యువర్ టెంపర్. ది అదర్ పర్సన్ మే ఇదంతా వచ్చిందా రికార్డులో? వచ్చినట్టుంది ఆయనకి. ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ లేటర్.